umhoyi we-BcmTv News. Namhlanje silapha ke esikolweni iVulamazibuko ethe ke yandwendwelwa ngutata uZizi Kodwa emveni kwesiganeko ebesithe savela esiye sangunobangela ukuhlazisa igama lesikolo. Ulapha ke utata uZizi Kodwa malunga nozokhuthaza abantwana ngendlela yokwenza ingakumbi abantwana besikolo kwaye ezama ukucacisa abantwana nobacebisa into yokubana emveni kwesi sehlo siye sangunobangela okonyeliseka kwegama lesikolo ze bazame into yokubana bazame uphuhlisa igama lesikolo ingakumbi kwicala lezimfundo. Kwaye ke uze ephethe ikiti ye-netball ezama ukukhuthaza abantwana into yokubana emveni kokubana beqhuba nesikolo kufuneka kube nemidlalo aba-athenda yona. Waye futhi ethembisa ngelithi nakwiveki ezayo uzawuza nekiti ye-football ukuze kukhuthaza abantwana kwicala lesikolo bangabonakali benxibeleleka kwizinto ezingafanelekanga uba bazenze bengabantwana besikolo. How embarrassed I am as umzali. Because le nto abazali kuba when we were brought up akufuneki wenze into eza kumenya igama labazali bakho. Ikwenza loo nto ukwazi noziphatha. Yiyo le nto ungumntana omncinci osakhulayo awukwazi uhamba usela estratweni ngoba nophi na umntu odibana naye estratweni is your parent. Anditsho njalo? Umzali wakho lo usela phambi kwakhe. Inothusile ke loo nto ukuba sibe nabantwana abaselayo besesikolweni. Okwesibini, abantu balapha bayandixelela ukuba bakhona abantu abathengisa iziyobisi apha. Iintsangu zafumaneka ngenye ixesha zinikwe abantwana abangena esikolweni. Yabona ke leyo sendibaxelele ootishara nochairperson ne-SGP sakwenza ntoni andizonixelela. Asizovumela abantwana nabantu ngaphandle abathengisela abantwana i-drugs bebulala ikamva lesizwe. Sithe ke naba bantu kuthiwa yi-liquor board yalapha e-Eastern Cape mayijonge ngakumbi ezi ndawo ziseza utywala apha ngoba uthi umthetho karhulumente makungabikho ndawo yokusela utywala ekufishane nesikolo. Abanye benu ke xa begoduka badlula bahambe badlule phaa ngase-highway. Siyayazi laa ndawo ijumele phaa i-highway? Siyayazi? Siyazi njani? Ongobona unegrofo basazophinda ukulima. Sizayindwendwela laa ndawo phaa ngase-highway. Seyindwendwele zii-officials zikarhulumente ngakumbi ezi ze-liquor board ngoba azikwazi iindawo ezithengisa utywala zithengisele umntana enxibe i-uniform. Okwesithathu, akho nto kufuneka ube nebhongo ngayo njengesimboli. I-uniform lenxibileyo is a symbol, is your pride. Sukwenza into erongo nge-uniform yesikolo. Ndiyacela ke apha kuni as ipatron yesi sikolo senu ukuba ingaphindi esi sikolo sivele ngalaa nto. Ngoba ndiyamazi lo grade 12 kwangoku uzawuphinda abuyise igama elihle lesi sikolo ngo-100%. Andithi? So ngekhithi lena nezibhola zenzelwe nini azikho sexy kanisijongeni manje. Sekapa punya kolangelai. Kula veki sayo, so kumana ikiti ya football. Ukuba ezi teams zinkulu zisokolayo zibethwa every day. Kezifumane players ezintsha from Vulamazibuko ezifana ne-Kaizer Chiefs. Zizofuna players. Ezinye zibethwayo zizofumana ii-players apha. Ngoba umntu omncinci ongekho involved kwesport ngenye ixesha akakwazi ukucinga kakhulu. So that's why sithe namhlanje mandidlule sizodlulisa lo myalezo wam undiphethe kabuhlungu. Okwesibini, ikit. Okwesithathu, ndiyabuya for amajita for isoccer football kit next week or that other week.
Vulamazibuko. Ngifuna ukuthi ke ngoku kuwe tata Zizi, it was a mistake. And asizobe siphinde thina apha eVulamazibuko sibonwe ne-uniform yethu kwindawo ezingendawo. Asizobe siphinde thina apha eVulamazibuko. And asizotrenda thina ku-Facebook ngezinto ezingendawo. The only thing thina sizawuma ngayo sizawutrenda ngezinto ezinhle, izinto ezikhulisayo, izinto ezizawusenza egqibeleni. Sithi noba sesiphi kubuzwe into okubana wawuphi ngonyaka othile kuba abantu baphethe irekodi lesi sikolo. Icime ke ngoku yonke lento ibingathi noko ibumtyholirha apha kuthi. Siyabulela kakhulu, masibulele ke kweli gqiza lize notata Zizi Kodwa, sibulele kubethunana siyazithoba ngembeko kazenkulu siwuthatha lo mzuzu wethu. Ayingomzuzu uchithekileyo from 2 to 3 it's an hour. Siyazazi mamos ngesenze okuninzi. Kodwa nale into ibalulekile ebomini bethu. Ibalulekile ngexesha lenu into yokubana nibe zii-students zaseVulamazibuko. Kolo. Igama lami ngumzuzile Matshani waseGlagbar eNgcobo. Lento imfundo ndakhuthazwa nguba usizakele Matiwana. Utata omkhulu walomfana. Apha ndinyelo kwesixhenxe apha ziparents. Ndibangabuza bandonyulelwa ntoni. Bathi bathanda ifootprint zam. Apho unyathele khona funeka kubekho iremark ibonakala. Ndifuna ukuthi mphathiswa there is a change ezawufika ezakwenzeka nje bufikile apha. Ndidlule nje kancinci. Ukundireporte pha ku-Ministry of Education. Uthi uthe uMatsha unombuzo ba xa izikolo zethu e-Eastern Cape zigxoko zinjena sekubekho imali ejikayo epha ku-55 million. Ichaza ba u-MEC walapha uyi-bunch of the losers. Akawazi umsebenzi wakhe kangangoba ndizayiyele eKapa by next month. Kodwa inumber yami ikhona pha kuMr Matiwana. Uchaza ukuthi lento ndiyithethayo ilihlazo esikolo sogonyaka we-10 ngoJanuwari satsha. Imali kule province iyangena uve kuthiwe ngomsi lahlekile. Ngoko wayivaphi loo nto? Lahleka njani imali? Nginothi mphathiswa ngalo mazwi ndiyakwamkela. Thank you very much. Well, you remember I adopted this school about a year or two ago because it's a school that has inspired me. It's doing very well, but if you look at the condition of a school, there's something beneath that makes the school to achieve 100%. But when I came, I met with the SGP, I met with the principals, and then realized it's commitment of teachers and discipline of learners. And those two, they go together to make sure that this school has achieved all what it has achieved all these years. But this year, particularly, as you know, next year South Africa is hosting the Netball World Cup. It's the first time in the African continent we're hosting it. And therefore it's important that we promote sport, particularly at school level. So my donation today, handover of a netball kit, is part of promoting netball to make sure that South Africa performs. I think one of the best players of netball next year will come from this school, will come from Eastern Cape. Next week, I will also come with a football kit. But I had to pass a message because there have been very disturbing pictures of what happened between this school and the other school, where learners were found to be drinking alcohol during the school hours, wearing uniform of the school, the symbol of the school. And I found that very distasteful. We've done a lot of work here because we do work with CPF. One of the things that we will do here immediately, there's a lot of drugs in the area. And with CPF, we have agreed that with the SGP, is that we will do random search. Like it normally happens in other provinces such as Gauteng. Police will have to do random search here so that we protect the future of our country. These are young kids who are doing very well, but I think they are being infiltrated by a number of crime syndicates in the area. But also we have already spoken to the Eastern Cape Liquor Board, which has already put in place a motion where it deals with a very popular sports here, bars,
shebeens, which are quite close to learning environment, and themselves they may have a contribution to what had happened in the recent few days to this school. We hope that working with the liquor board, making sure that we don't have shebeens that are close to school, it will help at least to reduce the incidents. But I hope the message I've had. I have no doubt that with the chairperson of the SGP, with the principal, and these learners who are very disciplined. But of course, there's a message from a number of parents who called, some of them I've never met, crying that they would want to be assisted. They did not know that their children as learners here were involved in such activities. I mean, it tells a lot about the rotten society. The problem comes from society. So we'll work together with parents, we'll work with SGP, we'll work with CPF to make sure that we deal with this problem. But we've got to protect these learners from drugs.